The UNHCR knows it has been failing to reach many of the refugees. The High Commissioner for Refugees himself, Antonio Guterres, is meeting Ahlam and 40 other Iraqi volunteer workers. The aim is for Guterres to hear what the volunteers think are the most urgent problems. Top of the list is fear of being deported back to Iraq. I have already spoken to, I don't know, 50 or 60 refugees during these 2 days. And many come and say that they have not been recognized in their needs, and you need to be our eyes. أكثر العراقيين هم ذوي الكفاءات اللي كان ضابط واللي كان صحفي واللي كان دكتور واللي كان طبيب يعني هم ذول اللي مرصودين هسه في الوقت الحالي. يعني كلكم تسمعون عن طريق الإعلام بأن انقتل مدرس، انقتل ضابط، انقتل صحفي، انقتل كذا. فكيف يكون رجوعنا إلى العراق ونحن مهددون ونعرف مصيرنا هو القتل؟ We have a very strong guarantee that there will not be any movement to push people back. And if you remember, recently there was a lot of propaganda saying that things in Iraq are very good and that the return will take good. The Syrian government is not having that position. So they are not pushing for a quick return. Guterres listens for an hour, but a planned presentation by Ahlam on education and her project for extra English classes is squeezed out. Just 2 minutes from your time, sir. 1 minute. 1 minute, it's okay with me, but I want to notice about the education situation here for the Iraqi refugees, especially for the children in the primary school and the high school. It is so difficult situation here. The president was very much committed to increase the number of Iraqi children able to go to the schools and to open the system. And this will be our priority now in our relations with the government and with several partners. There is a small project, we can do it here through the UNHCR. If there is a project for that, we will be very happy to. Yeah. Guterres has sounded sympathetic on deportation, financial assistance and even Ahlam's education project. Thank you very much. Sorry we have to leave. وعود كثيرة تنفيذ منها 1% فقط. أنا بالنسبة لي ما أهتم، لكنه للعوائل اللي شفتها واللي راح تشوفها بس الزينة هذول إيش راح نقول لهم؟ شنو راح السبب اللي نعمل وياهم؟ لأنه وعودهم وبيروقراطيتهم وميزانيتهم يروحون يجمعون فلوس يلموها حتى يجون يساعدوكم. Ahlam helps whoever she can, however she can, working from her living room, in between looking after her children. She's attracted a gaggle of young helpers, all refugees themselves. Anas, as they call her, has become a mother to them too. Barak came to Syria alone 3 years ago from a village controlled by insurgents. Qasim, who's 20 now, grew up in exile and can't go back. His brother was kidnapped for working on an American base. Helen fled a town north of Baghdad after sectarian militias killed her uncle and shot her father. They're building up a database of cases on Ahlam's laptop. In just 1 week, they identified 85 families with urgent needs. If ever they find donors willing to give money, they know who to help. أنا إلي سنتين قبل هيلين قبل بارق أجيب عوائل لأمانس وأخذ وفد زيكو أوديهم لعندهم كنت زي هيلين بعدين صرت أمشي على العوائل وهيلين أخذت دوري هذا الطريقة كلها. بس شنو مثل أمنا نعتبرها مثل أمنا نجي يمها لأنه أنا أهلي مو هون بالعراق فأجي هنا نقعد يمها نسولف هاي ونلتقي بالوجوه الطيبة مثلكم. أمي الحقيقية ما تفتحني دائما تعمل لي مشاكل يعني ما أحكي لها اللي في داخلي عشان أحكي لها أنا شو راح أعمل بكرة شو عملت امبارح فأم أنس بحكي لها تنصحني أمي لا ما تنصحني الحقيقية فأنا هاي أمي. اليومك
باعي هاي باعي هسه سرايا باعي. لك ليش؟ ليش؟ أحمد تحبني؟ اوكي مان. لا اوقف. اريد كات واريد جقاير. هاي جقاير. شنو؟ اسبين. لك والله انت عتيق، ضمها قبل ما حد ما يشوفها ويجي. والله خالة طيبة، ادري عتيقة بس طيبة. ضمها قبل ما حد يشوفها ويجي. والله دخلها هوني، وشلون جقارة؟ اقدم لك امي ها اللي عشت وياها ام العراقيين هاي سنتين ها الحنينه اللي وفت ويانا ها كافي. الطيب الام اللي هسه بالعراق. انا احس عندي اثنين اني وانا عندي هاي احسن من امي الحقيقية. لك ما يصير تقول امي، ما يصير. لان هاي تعرف اسرار اكثر من امي ودائما تنصحني بالشيء الصحيح. انا دائما تنصحني على الشيء الغلط. One of the most depressing problems for the Iraqi refugees is healthcare. Abu Zainab's daughter has a mysterious creeping paralysis which has defeated doctors in Iraq. Ahlam and Helen help him to negotiate his way through a local Red Crescent clinic, overwhelmed by the number of refugees. It's one of 7 new clinics paid for with $8 million from the UNHCR and sees 800 patients a day. But it's just not enough. The UNHCR says 1 in 6 Iraqis on its books either suffer from a chronic illness or have someone in their family suffering. هو نفس عيادة القلبية، هو نفس العصبية. وين؟ العصبية ما في دخل معنا. هسه بالعشرة وما جاء على أي أساس. أخي أدري أنا إذا ماكو دكتور يجي الدكتور بقد ساعة دوام هون هلا شوي ثاني بيجي بس صار معه ظرف الدكتور هلا. أدري ظرف معاه قالوا لنا تقصون روح وبعدين تعالوا. دوام معروف من الساعة 9:30 الساعة 2. الساعة 2 إذا أنت جاي من الساعة 8 يعني هذا مو ذنب الطبيب. ما نريد نذل على أرواحنا نذل نفسنا. ما تريدون نقول روحوا أحسن هيك أحسن أرحم وأحسن. أنا هيك حبيت شغلة إذا ما تريدون نقول روحوا. Ahlam tries to bridge the gap between the bewildered refugees and a harassed clinic administrator. اسفين على الازعاج بس المشكله اللي دا يعاني من عندها العراقي هنا من يجي يعني اليومكم نقص المعلومات. مزبوط. هلا نحن عن قريب ان شاء الله رح نعمل ندوات توعيه لكل العراقيين. هذا مثل يعني عربي يقول صاحب الحاجة أعمى إلى أن تقضى حاجته، فلذلك يتمسك بأي شيء حتى لو كانت من قبل مريض ما أو من قبل واحد يمشي بالشارع أو أي شيء ثاني. Nobody would choose this refugee life. No legal jobs, hundreds of dollars in rent and living costs to cover each month, aid services confusing and inadequate. But the vast majority of Iraqis here see no possibility of returning home yet. They just don't think they'll be safe. For Ahlam, it's often a 15 or 16-hour day as a stream of desperate people call at her flat. It's a grueling lifestyle for a woman who's had a heart attack and cancer.